Hello dear students. In the previous class you studied and also you know very well what are the merits and the limitations of government companies or government sector enterprises. Those companies have some privileges and also enjoy some privileges and also suffers from some serious drawbacks. After that, the role of a public sector was changed because of 5-year plans of our Indian economy. Now, the Indian economy is going to redefine the ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಒಂದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೂಲ್ ROLE, ರೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ರೂಲ್ಸ್. ROLES ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ROLE ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ. ಏನಿಗ ಈ ಡ್ರಾಮಾದೊಳಗ ಈ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ROLL, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೋಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವುಡ್ ಪ್ಲೇ an important role in achieving certain economic objectives of our country by direct participation in the business or acting as a catalyst. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ at the time of independence it was expected that the public sector would play an important role or would play a major role in achieving certain economic objectives by participation, or it means by direct participation in a business or acting as a catalyst. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ would build up infrastructure for other sectors of the economy and also
invest in key areas. ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ the government has to play or the government would play an important role, because ultimately the government is responsible or held responsible for the economic development of our country. So that's why the government, the public sector would build up infrastructure for other sectors of the economy and also invest in key areas. It means wherever the necessity of investment, okay, in those areas, it is the responsibility of the government to invest in those areas, because we have to develop, or it is the responsibility of the government to develop those areas, because of development of those areas will contribute for the economic development of our country. So that's why sir ಯಾಕ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದವರು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಭಾಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ the private sector was unwillingness. It means the private sector enterprises or the private sector organizations are unwillingness to invest in the projects or in the business which requires heavy investment. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅನ್ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ unwilling to invest in the projects which requires heavy investment and also had a long gestation period. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅನ್ವಿಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಟರ್ನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ will take some more time or it will take okay some years. ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ the private sector, okay, unwilling to invest in the projects which requires heavy investment and also a long gestation period. So ultimately the government took it upon itself for providing the infrastructure facilities. ಅದು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. Okay, the government then took it upon itself to develop infrastructural facilities and provide goods and services which are needed for the economy. Andre when government sectors are not interested in investing in projects which requires heavy investment, on that moment or on that situation the government then took it upon itself for providing infrastructure facilities and also invest in those areas, okay, which require some investment for the development. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the Indian economy is in the stage of transition. Okay, the 5-year plans, okay, the 5-year plans in the initial stages of a development gave a lot of importance for the development of a public sector. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು 5-year ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ okay, the 5-year plans of our country gave a lot of importance for the public sector. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. Here the public sector is not, it means the single sector does not contribute for the economic development of our country, because our Indian economy is divided into 2 sectors or classified into 2 sectors ಅಂತ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಇನ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ 1990s ಅಂದ್ರೆ 1990ರ ನಂತರ in the post 1990s the new economic policies emphasized on the liberalization, privatization and globalization. Okay, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ 1990s ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ the role of public sector was redefined. ಮೊದಲೇನು ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಫ್ಟರ್ 1990s ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ 1990s new economic policies emphasized on liberalization, privatization and globalization. On this moment or in this situation the role of public sector was redefined. It doesn't mean that the public sector but was not supposed to play a passive role. ಹಂಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದವರು ಏನು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. It means the public sector enterprises also take an active part, or those organizations also participate in the business activities, market with the and also compete with other enterprises in the private sector in the same industry. Nodri, it means they does not leave these organizations. The government sector organizations also participate in the business and also give compete to the private sector business in the same industries. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ they were also held responsible or they were also held accountable for losses and returns on investment because government made heavy investment on these public sector enterprises. So that's why government also wants to know these public sectors are held accountable for losses and return on investment. If any public sector enterprises making losses continuously, then such information will be reported to the ಯಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ if any public enterprises or if any public organizations making losses continuously, even though by taking more care of that organizations, then such informations should be referred to the BIFR. The government itself formed this organization to take care of those public sector units which are incurring or which are making losses continuously. It means those informations will be referred to Board for Industrial and Financial Reconstruction. Andre ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, there are numerous committees were formed and also committees were set up for how to improve. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ for complete overhauling, for set downing the operations of the organizations. If that enterprise is making losses continuously, then this board is going to think of whether to continue that organization or whether to shut down that organizations. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ವೇರ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್
to study the working of inefficient organizations or inefficient public sector units, okay, with the reports on how to improve the managerial efficiency of these enterprises and also the profitability of these organizations also. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಗಳ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈ ಕಮಿಟಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ okay not what was envisaged in the 1960s or 70s. It means in the 1960s or 70s the role or the definition of the public sector was totally different, but in the post 1990s or after implementation of new economic policies, okay, liberalization, privatization and globalization, then these public sector units, okay, definitely, okay, what was envisaged in the 1960s 70s. Next to Bharataniga sir, what are the role of public sector enterprises or public sector anta helaga? The first one, development of infrastructure. Development of infrastructure, yes. ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The development of infrastructure is a prerequisite of, ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತರು, the development of infrastructure is a prerequisite for industrialization in any country. ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is the prerequisite. ಯಾವುದು? Development of an infrastructure. Yes, definitely. In the pre-independence period, okay, in the pre-independence period, the basic infrastructure was not developed. So that's why our industrialization progressed, okay, was slow at a pace. Andre very slow. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪೇಸ್ ಅಂತ. The process of industrialization, the process of industrialization cannot be sustained without the adequate infrastructure facilities in the country. ಇವತ್ತು ಯಾವ ದೇಶವೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the infrastructure facilities like transportation, communication, okay, fuel and energy, and basic and heavy industries are the basic requirement for industrialization. Sir, matlab private sector da ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. Yes, ಅದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the private sector did not show any initiative. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನರ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೆವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ, ಓಕೆ,
they did not have a trained personnel, and also the private sector does not have a strong financial foundation on that moment. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. These are the problems faced by the private sector enterprises, so that's why they didn't show any initiative or interest in investment in heavy industries. Next ಏನ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it was only the government. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು it was only the government which could mobilize huge capital, coordinate industrial construction and train technicians and workforce. Ultimately government ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ it was only the government which could mobilize huge capital, coordinate industrial construction and train technicians and workforce. Rail, road, sea and air transportation was the responsibility of the government, and their expansion has contributed to the pace of industrialization and ensured for a future economic growth of our country. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ then these infrastructure facilities are also contributing for the economic development of the country in the future days. Next ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ give infrastructure to the core sector which requires huge capital investment. It means give infrastructure facilities for core sectors which requires heavy investment. For what purpose heavy investment is required? ಎದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ complex and upgraded technology, big and effective organizations, organization structures like steel plants, power generation plants, civil aviation, railways, petroleum and steel trading organizations. These are the sectors which requires heavy capital investment, so it is the responsibility of the government to give infrastructure facilities for the core sectors which requires also heavy investment. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ give a lead in investment to the core sectors where the private sectors or enterprises are not functioning the desired directions. It means in those sectors the private sectors are not performing what the government desires from the private sectors. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ ಲೀಡ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ performing or not performing with the desired directions. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ for future investments in those areas which are generate income for the private sectors in the future days. ಯಾವುದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ, ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸೀಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಬಿಕಾಸ್ there is scope for development of these industries in the future days. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ invest in these areas because in the future days
ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay, now I will end up with this session. In the next class, I continue with the changing role of public sector in the next class. Okay, thank you.